Alhamdulillah. Kono bangla khairu. Beh logar fas bay. Ya ilam tur. Asta life to be khayya. Ya doya khole khayya. Khanir bela khayya. Ar banir bela khayya. Khanir bela khayya. Banir bela khayya. Khanir bela khayya. Ya khanir khole diyo biya khayte dakhlam. 25 বছর জীবন পানির বেলাও খাইতে থাকলাম 35 বছর জীবন পানির বেলাও খাইতে থাকলাম 35 বছর জীবন আর খানের বেলাও খাইতে থাকলাম 35 বছর জীবন the whole my life I'm the grandmaster and the great grandmaster. You can call me the big boss and the biggest boss ever or the biggest grandmaster, the biggest great granddaddy and the grandmaster when it comes to having more and more marriage and weddings. It is myself. I had 35 years of my life. The biggest and the greatest and the greatest. If someone called me the world champion or the universal champion or the great ever universal champion or the great ever the world champion, then my name would be there. Mr. Rashid Ahmed Masood, who came on 3rd of March 1985. The championship that I have in me, that nobody can beat me in, is the Great Granddaddy Championship. That I am totally unique and one only. That I call myself the only title that anyone can, because there is no title that can be given to me. That's the kind of champion I am. So I had to choose a title for myself. And the title I've chosen for myself is the Gudu Almighty 3, or you call it the God Almighty 3. So I've given myself the unique title ever, and that is the God Almighty 3. The God Almighty 3, I've given the title. The reason I've given this unique title to myself is because I'm the greatest granddaddy and the greatest grandpa and the greatest ever grandmaster when it comes to having wedding and marriage in my life. I do not think anyone in the entire human history and the human history and the mankind history that ever had as many marriages and weddings than the one who's speaking, basically myself. That's the kind of great granddaddy I am and the great grandmaster I am when it comes to having so many marriages in my life. That's my championship belt. That's my universal championship belt. That's my worldly championship belt. Is to have as much marriages and weddings. And I'm unique in this. Over 35 years of my life, ever since 30th of March 1985, all the way until now. I basically there are 5 brothers who we all been growing up together. Brother Jahid, Brother Jakir, Brother Anwar, and Brother Wahid, and myself. I basically love being the expert of having. I had one of the hardest time in my life when 3 marriages were happening. The Moroccan marriage that happened with Brother Jahid, and the Bangladeshi marriage that happened with Brother Wahid, and
And the again Bangladeshi marriage that happened with Brother Anwar. I had the worst and the worst and the worst ever time when these three marriages happened. I was basically in the Pagolkhana and I had a worst time the whole year. And all of these three marriages that happened in 2017. And then, of course, one of the highest level of marriage that happened is with my brother Jakir. And I was here. I enjoyed that marriage to see and witness. Because there is a saying in Arabic, لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ. For every art, there are the art holders. So I'm the art holder when it comes to marriages and weddings. I do not think anyone in the human history that ever came that the biggest great grandmaster when it comes to being the art holder of the marriages and weddings. It's been 35 years, a long time in my life, that I've been the art holder in this field. And this is what makes me unique and totally distinguished self and a unique self in this era, in this field. فما أنا إلا واحد هو من يأتي بكثير قد أكل على توم زيادة لا محدودة لا عديدة. النكاح والزواج وزواج ونكاح مدة زمن 35 عام طول حياتي. أنا سافرت طويل زمان في حياتي في واحد شيء أنا أكون مزبوط موزوع في واحد شيء أنا مكمل وكامل وتمام كامل ومكمل ومكمل. هذا هو شيء أنا نفس الوحيد في شأن هذا في أكل الزواج وأكل نكاح الناس. وأنا قد تماما فرغت أكثر أكل طعام النكاح وطعام الزواج وطعام الزواج في طول مدة حياتي منذ 35 عاما. أنا متجرب ومتجرب مزبوط متجرب ومتجرب في شأن هذا في علم هذا. 5 أخي المزبوط الوحيد وأخي المزبوط الجهيد وأخي المزبوط الجاكر وأخي المزبوط أنور وأخي المزبوط أنا قد أكلت في شأني أن أكون أصغر وأصغر وأصغر أصغر الشيء وأحقر الشيء وأصغر الشيء. أنا أكون مدة هذه الأيام حالا أصغر الشيء
في حياتي عندما نكحوا هؤلاء الأخوان، إخوان وحيد المزبوط، قد نكح وزوج ببنغلاديش، وأخي المزبوط قد نكح وزوج في بنغلاديش الأنور المزبوط، وأخي المزبوط قد نكح وزوج في مغرب الملوك. أخي المزبوط جاهد الكبير والشيخ أبو المزبوط قد نكح وزوج ذاكر المزبوط في إنجلترا. وأنا قد تزوجت وفرغت من زواجي ونكاحي مرة واثنين، مرتين، في حالتين، من بنغلاديش بدايركت بنغلاديش وإن دايركت بنغلاديش، الحمد لله. فالحمد لله ثم الحمد لله، فلا إله إلا الله ثم لا إله إلا الله، الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله ثم لا حول ولا قوة إلا، فالله ثم الله، لا نعبد إلا إياه، له الحمد وله الثناء وله الكبرياء وله المجد وله العز والجلال وله الظل عرش. هذا هو واحد مثلث ومربع ومركع ومربع ومرجع، في أنا وحيد الفريد. ولكن بعد كل شيء هذا أنا أسافر بدون خوف، بدون أي خوف، كمثل الجلال ذو الجلال، كمثل نفر الوحيد والنفير الوحيد. أنا توحدت نفسي في شأن هذا، أن أكون أسافر حياتي مع مرة أو مرتين 35 عاما في حياتي، حتى أكون في سنة 100 سنة. أكون في 100 سنة، حتى هنا أنا أكون الرجل ذو الأصحاب وذو الأهل وذو البال وذو العال. فالله المعين والتوفيق والجليل والصديق والصادق ورفيق، آمين.